Urerorera Mukaru TV. Urerorera Mukaru TV. Ndalo cia mwanya mwiroreri wa Mukaru Television getika kama wa Mwangi gukagutamburukirie mohoro akana mutamburuko wa mohoro maya ma miaraho ya muthenya wao muthinga kioka haria hothe ukiri athina mbere kurira tabarira cia guku kwa Mukaru Television tukigira tukiambiria ni ati thutha wa batoni cia nyanake kurigithanaria mihango guku bururi-ini riu atongoria mwena wa Githumo marite magokirira ciiko ici kuria maheanite mikana miruru yagemaine na nyanake ici ira irakorwo igithararia mihango ya uthii wa na mbere kana mihango ya muthenya guku bururi-ini maugite kiniko kina thoni nyingi muno makiria bururi-ini kiuria atongoria guothe metikire akweherania na ciiko ta ici. Sure, all the women in all the political parties that we want fairness. We will ensure that security prevails. The security is guaranteed by all means possible, and the threats which security threats which have been there are being dealt with, including that of Gonism. We are not going to allow Gonism to prevail in this town, in this city. Youth who organize themselves around politicians to confront others because they simply don't agree with others' perspectives. That should not be allowed, not at this point and age in time. When it comes to our political ambitions, we are all equals and we can all carry out our mandates. So I am very positive that the coming election, in regards to what the CC and the ORPPP is doing, we are going to have a very fair and credible atmosphere for women in leadership and in the political sphere. Another thing, we really want to engage the political parties during nominations to see to it that the women who are able to handle issues politically, economically and also socially to be put in those spaces so that when we go there, they are able to articulate budgetary issues that has really been a problem to us, not just getting people from nowhere and they get them to those spaces. How then can we improve better to make the environment conducive for women to participate in the elections? Because we have to ensure that the SIGs are well taken care of. We are with the different duty bearers, we are here with IBC, we are here also with the Office of the County Commissioner to assure women that their security will not be compromised, considering the fact that Kisumu has become very volatile politically. So we have to start having early conversations, because already the early warnings. How then do we mitigate this challenge that women face? Na tugithina mbere guciriginya kaunti-ini ya Mandera kuria atongoria mwena ucio riu ni makenereire waki wa kiharo kia mathako kiria kina muigana wa andu 10,000 ino kana mubango uyu ugitutarite uri ta mutaratara wa uthii wa na mbere matura-ini rimwe ni njira iria munene wa mutongoria wa bururi kana munene wa bururi Dagitari William Ruto akoretwo kigeria ukinyaniria thiini wa matura.
hand over. Hand over for contractor. Just hand over it to her. Okay. Okay. Yeah, we are stadium. 10,000 seater stadium. To the Ministry of Defense. We did the site handover together with the Ministry of Defense for construction of a 10,000-seater stadium. So Mandera Stadium will get a facelift, actually a complete construction of the stadium that will happen. It is anticipated that the construction period will take 9 months, and today marks the beginning of that construction of Mandera Stadium. This comes in at the backdrop of the promise based. Na tugithi na mbere ni ati riu atongoria atumia ni maranyita mbaru thirikari ya muungano macirete kuria gicigo-ini gia Taita Taveta na kuria mete na mbere kuhurira ndebe mutongoria wa bururi Daktari William Ruto. Matongoretio ni governor wa Kirinyaga Ani Mumbi wa Iguru mahurire thirikari ire kiriho ndebe makiuga ati ino no ingimateithia na makiuga kiria kiho nikio kiega gukira gia kwirirwo. Lakini katika serikali ya William Samoei Ruto mumepewa nafasi 2 za mawaziri. Mawaziri wa nguvu. Moja alikuwa gavana wa Kwale, ako na waziri wizara, si ndio? Pia waziri ule alikuwa gavana wa Mombasa, pia naye ni waziri. Kwa hivyo ameleta mpaka pwani ndani ya serikali, si ndio? Na akifanya maendeleo anafanya kwa usawa, sio upande moja tu akiwacha upande ule mwingine. Mimi nataka tuelewane. Najua kuna fununu nyingi, watu wanaongea, lakini kabla hujasikia Waiguru wameongea, kule mlima watu hawajaongea. Kwa hivyo ukisikia mimi bado niko na William Samoei Ruto, hakika ni ya kwamba tunazunguka kila mahali kuonesha watu wetu kwa nini tusimame na William Samoei Ruto. Ya zile ambazo zimejengwa na serikali ambazo zilikuwa zimepita, hata zile ambazo zilikuwa zimeongozwa na wale ambao wametoka kutoka Mlima Kenya. Ukiangalia soko, nikikwambia kwangu mimi nilikuwa nimejijengea soko 18. Nimejengewa soko 12 na Rais Ruto. 12. Na najua amejenga pia kule Murang'a, vile amejenga huku Voi, vile amejenga huku Taita Taveta. Kwa sababu najua anafanya kazi bila ubaguzi. Kama kazi yake inaonekana kuna jambo lingine tunataka kutoka kwa viongozi wetu, hakuna. Sisi tunachagua viongozi wafanye kazi ndio wananchi waweze kuishi maisha bora zaidi. William Samoei Ruto inaongea haiongei? Inaongea haiongei? Tauliza tena, huku Taita Taveta kazi ya William Ruto inaongea ama haiongei? Wangapi wanasema kazi ya William Ruto inaongea? Haya, kisha nyinyi kama wakaaji wa Taita Taveta mumekubali kupatia William Samoei Ruto tamu yake ya pili. Muko upande wa tutam. Muko our women rep then county MP akakuja na UDA. Kwa hivyo nyinyi naona you are very very liberal in that way. Kwa hivyo hapa nawaomba tu kabisa tumshikilie. Lakini sasa nasema kama hiyo wakati kina Mishi walitukimbiza sana hii coast. Walitukimbisha sana hii nini? Lakini sasa tuko pamoja. Kweli tunaweza shindwa? Kwa hivyo mimi nimekuja kuwahakikishia hata huko kwenye tumetoka tunasema ni 2 term. Msisikie maneno ya mtu wa huko sijui mlima gani mfikirie tunafikiria hivyo. Sisi tunasema Kenya moja na tunapenda Mheshimiwa William Ruto sana kama president, because for the first time tuna kiongozi mwenye amesema maendeleo iende katika kila kona ya this country of Kenya. Si ndio hiyo? Nimeuliza Mheshimiwa Haika,
Nyinyi hiyo term mingine mlikuwa na waziri kutoka huku coast? Hamukua. Saa hizi mko na nani? Mko na Joho, mko na Mvuria, na mko na Speaker Kingi, who is number 3 in the county after president na deputy. Kuna mtu jamani ataweza William Ruto? Ati tutamngoa, alikuwa muhogo mtamngoa? Ama alikuwa viazi tamu mtamngoa? Mwachekesha sana nyinyi. Ndio amekita na amekita. Hiyo ni formula gani ya kusema ati ni one term? Kenyatta the senior alienda one term. Moi alikwenda one term. Kibaki alikwenda one term. Uyo Uhuru alikwenda one term. Na tukithi na mbere ni ati endia na ahuri biacara-inĩ ya wendia wa ngari magĩte na mĩrũrũngano magĩtetia gwĩkĩrĩrwo mĩkana na gũgathĩkĩrwo mĩkana mĩrũrũ ya kũhũthĩra number plate ya KD makĩaria maugĩte ĩno nĩyo ĩrarĩ njĩra ya raithi ya gũkorwo makĩaria na makindĩra na customer ao one thutha wa gũkorwo atĩ number plate iria ikoragwo kana namba cia ngari ĩbatiĩ gũkorwo ikĩnengerwo o ngari mwanya nĩ ikaraga mũno na cio ya kahinda kanene cingĩkauma. Interpretation and enforcement of place regulation have created operational challenges that have profoundly disrupted our business operations. Particularly the independent dealers, the ripple effects of this matter has completely derailed our operations. The recent guidelines reaffirm that dealer movement plays are strictly limited to specific uses, such as vehicle testing, towing, transfers between dealerships and clients, and are not a substitute for standard vehicle registration. These provisions are anchored in Section 24 of the Traffic Act, Chapter 403 of Kenyan laws. However, the practical application of these restrictions has raised several concerns within the industry. It is worth noting that our sector contributes billions in tax revenues through import duties, VAT exercise, registration and licensing fees. It is not fair to leave the sector in the hands of a few players, especially most of them being foreigners, while the disenfranchising indigenous players, which in effect would create a monopoly in the sector, which is not good for business, even for customers. We also acknowledge NTSA's concerns regarding the misuse of KD plates, including instances where they have been used for unauthorized purposes, such as running personal errands and extended road use. As responsible stakeholders, we strongly support measures that promote accountability and eliminate illegal practices within the industry. However, we respectively call on NTSA to engage more closely with independent dealers and industry stakeholders to develop practical and balanced solutions that, one, facilitate efficient vehicle movement from the port to final destinations, two, provide clear transitional guidelines for vehicles imported under client ownership. Three, streamline registration processes to minimize delays. Number four, to ensure enforcement measures do not disproportionately affect compliant businesses. Shida iko wapi? NTSA walitu license, wakaja kuinspect ofisi zetu, wakasema tuwe na waajiriwa kama 5, tukafanya county government hizo vitu zote, wakatupia license. Then all of a sudden on 11th April waka change system, ikawa ukitengeneza movement register ya driver lazima uweke import entry, na hiyo system inakombea import entry na importer. Kwa hivyo wewe ikiwa umeleta gari yako na imeallocatiwa namba, hauwezi tumia KD ukapeleka kama Nairobi ama mahali popote. Kwa sababu gani? Wewe huna dealers license. Sisi independent dealers tuna deal na customers tofauti. We are duly licensed through Traffic Act 403 Section 23. Sisi tunaona tumeonewa kwa sababu wamechange katika system hiyo 11th April 2026 bila kutuconsult. Wametulicense, tumetumia pesa nyingi, sign insurance, kulipa staff na kulipa office, lakini hawakutuconsult. Hata kwa website yao hawakuweka memo ya kuonyesha tutachange. Why should they change? We think kuna mtu hapo ambaye ana run NTSA kama ofisi yake binafsi. So kwa sababu why license people within the year uchange system? Number 1, niko na gari mpya hata hapa nyuma yangu hapa kuna gari.
Na tuthi na mbere gucererwo nginya kaunti ya Kilifi kuria ikari mwena ucio magite na mehariria magukungwira muthenya wa thi wa kana muthenya wa thi ukorwo ukiri na mai makiaria ni maugite ni njira ya mwanya kana ni njira ni muthenya munene ukorwo ikungwirwo ni mucigo nyingi bururi-ini ni ikoragwo itakiri na ukinyaniria wa mai makungwire na magite na mehariria ma ukungwiri wa muthenya uyu na njira ya kuhanda miti gicigo-ini kiu. Kilifi County is one of the ASAL counties, and therefore as national government and as Kenyan government, where we are privileged to host the Global of Servants, we made it a decision to bring it to Kilifi County because it meets all the requirements, the characteristics that we were looking for. And to indicate that the theme for this conference is about restoring, recognizing, and respecting rangelands. And Kilifi County being a rangeland, a dry or a nasal county, it fits into the theme of the Global of Servants. Maybe to contextualize, this is not a national event, it is a global event. The entire world is coming to Kilifi to celebrate the World Drought and Desertification Day 2026. In the previous years, we have been doing it as national governments, but now we were privileged as Kenya to host this event under the UNCCD framework. To find ways of eradicating drought and desertification. This year we are mainly focusing on rangelands, where we are saying we want to recognize, respect, and to restore the rangelands. Why is this important? As you all know, for example, in Kilifi County alone, we have 4 sub-counties, that is Ganze, Magarini, Kaloleni, and Bamba, that are worse hit by drought. Kilifi is one of the 23 ASAL counties, and the conversation we want to have is Kenya being almost 80% arid or semi-arid, is how we restore rangelands, how we make our environment productive, and how we start reproducing and ending desertification so that we can experience food security. Households that are otherwise pre-exposed can be restored and safeguarded from hunger and famine. Na una gwikira gaturumo mere tukuhaririirie miraho ya muthenya wa umuthi tucemanie ciagera thaa imwe cia hwaini katika Kamau wa Mwangi gĩa na wiroreri mwega. Urerorera Mohoro TV. Are you looking for a printing shop? Look no further. Mohoro Sign Shop located at Ronald Ngala, RNG Plaza, shop number S15 and S16. We provide printing and branding services. You can contact us on 0721 25 8803. Welcome to Mohoro Signs. We deliver premium quality banners, business cards, vehicle branding, and custom signage tailored to your brand. Find us at RNG Plaza, 2nd floor, shop number S15 and S16. Call us today on 0721 258 803. Mohoro Sign Shop, elevate your brand image. Ha 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 ha!